Mukyala wange yanjagala nga nze. My wife loves me as me. Wakati w'okumusisinkana. Amidst meeting her, yali ali bweru. She was abroad. Nga n'okukola working. Nga n'abeewaabwe bamanyi nti essaawa yonna w'aba anaaleeta omusajja anaaleeta muzungu. And her people, her family thought that when she's to bring a man, she'll bring a white man. Ne wayingirawo muzungu muddugavu. And then the African muzungu came. N'ekigambo kye namubuuza. There is a word I asked her. Kati gwe amanyidde ebweru. You who is used to being abroad. Nze Buyungo banzaala Kammengo Butoolo Mawokota. I Buyungo come from Kammengo. Ne Kampala simumanyi bulungi. I don't even know Kampala. Onokkiriza okunjagala. Will you accept to love me? Family yange baavu. My family is poor. Bw'onnoonya mu bitabo nze siriiyo. When you look for those educated are not there. I have one thing kye neenyumirizaamu. that I really boast Ndi in. muweereza wa Mukama. I'm a servant of the Lord. Ebyo bye nneesoma gy'ali. Those are the things I told her. N'aŋŋamba nakwagalanga. And she told me, I love you the way you Bwe are. namulaga nga family ey'obwavu n'aŋŋamba eyo tondaga. I'll show her our poor family and she'll say, Bwe don't show namulaga me. obuyigirize bwange n'aŋŋamba ekyo When I toyogera. showed her my level of education, she Bwe told me, namulaga don't show me. n'amugamba waliyo abasajja b'Amerika, American Heights When I abalungi told her ennyo. they are American men, American Kale heighted. nange siri mubi naye. I'm also not ugly, but Yandaga ekintu kimu nga tonnennyonnyola nnyo. she showed me one thing before you explain so much. Nze nakoona mudda gwe gwe njagala. I love you. Waliwo waakuba essimu tiriri. There are times she calls, tididi, tididi. N'oŋŋamba oba kiki? And I say, oh, what's going on? N'enkwata essimu ogamba otya? I get a hold of the phone and ask, what's up? Mbadde njagala kuwulira ku ddoboozi lyo. I wanted to listen to your voice. Kati ebyo bye njagala nze. So those are the things I want. Era nali mbyagala. And I used to want them. Bye binsiikuula. That's what stirs me up. N'eŋŋamba kasita oliwulidde nange nsanyusa okukuwulirako. And I say, you've heard. I'm also happy to Naye listen nkyali from wano mu you. counseling nja kuddamu. But I'm still counseling. I'll Ne get counseling back to abantu you. ne mbamaliriza. I counsel people and finish Oluuki ne neerabira and forget. nga waliwo ebyobuweereza ebintwaliriza. Let's say other ministry things consume Naddamu my n'akuba. time. She calls again. Tiriri. Tididi, tididi. Kiki? What's wrong? Wanneerabidde? You forgot about me? Ye yawulidde ayagala kuwulira ku ddoboozi lyange. She felt she wanted to listen to my voice. Kati ate nange ne njiya kye mbaako njogera naye awulire. And also I look for what to tell her. Bwe mba nzija nkuleetereyo ki? When I'm coming, what should I bring you? N'olaba nga abirowooza. She Ekyo thinks bakiyita about kwagala. it. That is called love. Ekirungi nze The good thing about me, mbikolera ku ssimu eno mu kyama nga neekwese. I do it on the phone, hiding myself. Senga mbikolera w'oli. But if I do those things before you, Oyinza mu kifo ky'okukitenderezaamu Katonda n'ogamba yeepanka alina akatijjo. you may say that I'm just... Kaba kugambe nti doing olina pretense. akatijjo ne Mukama. Let them tell you that you Naye do nga pretense with gw'onyweza God. nkolaganayo ne Yet you're Katonda. building your relationship with the Lord. Obeerawo buli kiseera ng'ogamba ngenda ku church. Be there time to time and say I'm going to church. Obeerawo buli kiseera nti njala kusoma ku kigambo kya Say I Katonda. want to read the word of the Lord. Bakuwulire ng'oli mu kisenge ng'oyimba oluyimba. Let them hear you in your bedroom singing a song. Oli aggulewo bw'ati akusange ng'ozina nga tekuli byuma naye They ng'otendereza open the door, Katonda. they look at you dancing, praising the Lord. Okwagala kwo kukujjule. Let his love consume you up. Ng'owulira Mukama nga gw'owulira. And you hear the Lord. Bwe banyumya emboozi eddakiika bbiri ng'okasuseemu erinnya When they Yesu. talk about Nze ntambulidde mu bulokole muno I've walked in the journey of salvation okuviira ddala mu mbeera eddala esembayo. from the worst situation. Emutundu egy'oyogera In Mutundwe, where you talk about, tandikiddeyo nga ntunula bwe nti I started from there and I was looking like this. waliwo amayengo agajja There are waves that come nga gakutaggulula bantu mu mbeera bakasuka mu mukisa. that get people from bad situations and throw them into a blessing.
waliwo ejjengo eryatuyiikira There is a wave that came unto us nga litereeza bya nnyambala. that was just changing the way we dress. Abantu nga balinga abayiweko omuliro It's like people had a fire upon them kutwambaza to dress us. ne bakuleetera ebyambalo n'ebbeeyi yabyo nga tobimanyi. They'll bring us clothes and you wouldn't even know their prices. N'oyambala essuuti You'd wear a suit, bw'oba otambula bw'oti and when you're walking, oli yagamba nti eyo nagiramuzaako yannema naye wagiggyeewa. someone told me that I tried to buy that suit but I failed. Where did you get Ng'eggulu it from? lyagikusuulidde nga n'okugimanya togimanyi. When the heavens poured it unto you and you don't even know the price. Nayambala ku ssuuti nga ya mitwalo 5 ebiseera ebyo. I once wore a suit that costed 500,000. Nali mmanyidde okutambulira mu ngoye ezo bwezityo mmala gatambula na I bizibu. was used to walking in cheap clothes and walking Atontegedde anyhowly. waliwo entambula y'ebizibu There is a way people with problems walk. nga ne bw'oyambala olugoye olulungi era entambula eyo ey'ebizibu ekusigalamu. And even though you wear a nice cloth, the way you walk remains the same. N'ennyambala essuuti. I wore a suit. Omusajja wa Mukama n'asinkana n'aŋŋamba nti essuuti eno A man of God met me and told me this suit. nali njagala ogigula ne baŋŋamba emitwalo 5. I wanted to buy it, but I was told it costs 500,000. Emitwalo 5 ebiseera ebyo 500,000 during that kye time kiringa bwe banaaleeta essuuti ya kakati ne bagamba ya bukadde 3 ya bukadde 5. is like they'll bring a suit today and they tell you it costs 3 million. N'aŋŋamba obwedda nkulaba otambula. And he told me I was seeing the way you were walking. Twalina ku mukolo. We were at a function. Nali nsigaddemu eno entambula eteega soda. I was walking like the way people looking for soda walk. Bwe ndaba agaba obulungi nga nzira ku layini yeeri. When I see someone serving a lot, I go to their line. Bwe ndaba layini etambula gye basitula ey'okulya emmere nga nkyuka nga nzira mu When I yeeri. see a line with food, I change and go to that line. Kati ye yanneetegereza mu masuuti nga nkola zipanya. So they looked at me in a suit making shortcuts, Yeewuunya ow'ebbeeyi akola bipanyapanya. wondering why is that expensive person making shortcuts. N'aŋŋamba bw'oba oyagala And they told me if you want, ŋŋenda kukuwa emitwalo 3. I had to give you 300,000 shillings. Wadde ogyambaddemu ogimpe. Even though you have dressed it on, give it to me. Amagezi we gaabikkukira awo. That is when my mind was open. Ne ŋŋamba ntunda ekyomuwendo. And I was like, oh, I saw something precious. Era ye ssuuti And it's a suit eyanzijamu okutambula nga nsaatuuka. that made me stop walking anyhowly. N'entandika okwetereeza. And I started being keen. N'etuula ne mu kifo ne ŋŋamba ne bwe batampe kyakulya. And I would sit in a place and be like, even though they don't give me what to Kasita ndi eat. mu ssuuti ey'ebbeeyi. Bw'oba tolina kyoyigira ku Pastor Buyungo then gwe mba siina kye nsobola kugamba wabula okukujjukiza nti bano betwetaaga mu bulamu buno abantu abasobola okukuzaamu amaanyi. The gentleman is so proud of what he does. He's so proud of God. Amanyi gy'amugye, amanyi wamutuusiza ne gy'alaga alabayo kubanga alina Mukama. Ffe abalina Mukama tubeera proud ne woba tonatuuka ku kintu obeera oyina amaanyi ng'ogamba awali Mukama nja kutuukayo. Ate bannanga abaami bano ekyenjawulo kye balina oba nkibagambe nja kibagamba olulala naye nga lunaku olwaleero Pastor Buyungo nate azze okubanga yeebaza Mukyalawe Mulujjudde lw'abantu. Mulujjudde lw'abantu bano bapasita mubalaba beegaana bakazi baabwe enkya n'eggulu n'amuswaza yina nga yali amuzadde muko n'abaana naye nakeera ku makya n'amuswaza. Look at Pastor Buyungo engeri gy'awanye Mami Josephine Buyungo. Bannaye Mami Josephine webala okulabirira ddadi ekyo kyokka kye tusobola okuba nga tukugamba wamu n'okusaba Mukama Katonda akwongera omukisa abatukuumire abawangaaze mubeere nga naffe mutulabako n'abazzukulu mubeere nga mubalabako. Era ndowooza story yonna mugirabye baddiya nje balekedde mugirabye awatali okwekwasa kwonna ndowooza mulabye bulungi amukubira obusimu just to hear his voice. Can you imagine?
bannayinza eno laavu ate naddala ng'erimu katonda neesukka bususi era ndowooza sitori mugirabye yonna munzikirize nno mbaleke wano wennyini sisussayo wadde n'eddakiika mubeere bulungi mweraba happy new year in advance kamumanyi tugenda guyingira temwerabira ntuliwa tuli kololo new year gye kiggwera mwebale mweraba